into the Sisters Empowerment Show. Thank you for subscribing, liking, commenting, and actually getting a point in any video that we have been uploading. So today with me I have Lillian, my usual co-host and suspect in this show. Daisy. I also have Isaiah. I think some of you have already watched him on one of our shows. And we are going to talk about a topic that touches us. We have already talked about this topic, but we want to also give you the male experience of dating. And we're going to speak about a few things that have happened to us. Talking about our life experiences is after. Nga bwe tufunaneko experiences z'abasajja twababulirako dda mu kudeetinga bizibu ki abantu bye bafuna, tips to look out. Kati olwaleero nga bulijjo bwe twabagamba zino videos tuzikola mu Luganda ne mu Luzungu, tugenda kufuna experiences zaffe nga tubabuulira ebintu ebyatunyiiza ku dates ze twakola, ebintu ebirungi ebyatusanyusa, era mutweyungeko mutulabe. Eno show is sponsored by St. Daniela Education Services. It's a primary school in Bisangibwa Namayumba. Mutwaleyo abaana bammwe, especially amasomero we ganaaba gaguddewo, naye era osobola ogenda n'oregisteringa n'osobola okufuna ekifo. Ne video zino ze mulaba zikwatibwa urban events. Bw'obeerayo ne function yo oyagala video wetuli n'ebifaananyi ebirungi, urban events musobola okutukontaktinga tujja batuusaako. Then waliyo ne Aliens Bakery, nayo is one of the sponsors of this video. Kakati olwaleero so omulamu ogwaleero nga Daisy bwagambye tugenda kuddamu tubabuulire ku dating okuva weetandikira okusinziira ddala majorly experiences. Twalaba comments zammwe ezasooka, yensonga lwaki ebibuuzo ebimu tugenda biddamu wano olunaku olwaleero, era nga bwe mulaba setup yaffe tetukwatagana ku byabakyala byokka naye n'abaami nabo kubanga nabo bakwatibwako ku nsonga eno, era bo be batufuula kiki etuli mu dating. Kati n'olw'ensonga eyo wuliriza nayo kijja kuba kyabulyaza amaanya nga tosubscribinze, tosharinze, tolikinze. Give us a thumbs up, comment. If you want okubeera ku channel, you still contact us. So from our last video, actually we are doing this as a compliment to the video we did about tips for dating. I think etituwaliriza okola video eno abamu bo batugamba they were so interested in having our experiences of dating. Mpozi nga tukola program eno, we want to put a disclaimer that we are all married now. Isn't it? Yes. But we are giving these experiences to those people who are out there nga banoonya. They are searching, they don't know what to do, they think bakirimu bokka. So zino experiences ze tubaziyitamu. And we don't want people to start pointing at us. We are not actually dating right now, but we are giving you our experiences. And of course, we are aware that our partners or husbands are watching these shows. So whatever we are saying, it's not a lie. So we are going to start by telling people what are those interesting moments in dating. They might be your personal experiences on those things kugamba byowulira muli nti nobana kino ekintu bw'oba odatinga kisanyusa. Isaiah ngenda kutandika nawe ng'omusajja, kiki ekyo kikusanyusa omuntu adeetinga oba gwe wali odeetinga? Nziza nnyo Daisy ne Lillian olwa show eno eya Sisters Empowerment Show. Kakati ku mulamu ogwo ogwa dating, bw'owulira ekigambo dating, of course kikinvolvinga abantu babiri. The responsibilities is on two people, omwami n'omukyala oba boyfriend ne girlfriend. Kyemanyi nti bwe twogera ku dating, it is a relationship we are building. Abantu abamu balowooza nti bw'oba odatinga it's the final thing, but it's a process. It is ekintu ekikuyisa ekikumakinga okubeera omuntu w'okuvunaanyizibwa ogenda okutuuka wali ng'omuntu omutegedde bulungi. Kati bwe tuba tudatinga
one of the exciting moments is engeri gye muinteractingamu omuntu engeri gyakwagalamu okulaga nti akwagala nnyo nti akwesiga kubanga era bw'oba odeetinga otegeera oba omuntu ajja kukwagala oba tajja kukwagala okusinziira ku ngeri abantu gye beeyisaamu naye nze ndowooza obuntu obwo obusinga okubeera exciting engeri omuntu gyakuyisaamu that honorable way the person treats you nze ndowooza that's the most exciting moment okuba nti omuntu akwagala nnyo nakuwa buli kimu kye omutima gwe gwona nga nibwogamba tumiitinga essaawa 5 ez'ekiro kale kwegamba nti tuliyo dating okubira omuntu esimu kale kwegamba ngaawulira gwe gwatwasi nga talabawo hados ezo z'okutwaba olinga from here kubanga nze ndowooza especially us men omukyala bw'oba odatinga omukyala omwagala nnyo nakugamba you come at my let's meet at this place niwe zibeera sawa 5 ez'ekiro ng'omanyi passing that area is difficult ojja kuyitawo with a lot of confidence because dating brings that love out of the person nobanga you don't even fear any situation around you nti wezibeeranga mu biseera bino ebya kafiyo ogamba ekiba kibe katuukewo era osanga n'abaana ab'obuwala bwe batyo n'agamba niwe gubeera mugga nga kyasinga okutya mu bulamu bwe mazzi ajja kubuuka amazzi agatuukeyo because dating in itself is very exciting. But Lillian, what are those interesting things that people should look out in dating or that should be done while dating? Of course, nga Isaiah wagambye nze kulaba okwange it is something that is not really materialistic oba physical muli kitandikira munda like nga wagambye okwagala you feel nti omuntu ono omwagala era oli excited omulaba nti bw'obanga even in terms of communication ebiseera ebisinga era olaba nti mubeera muwuliziganya over like mukaseera mwekubira obusimu buli kaseera muweereza mu message kati ennaku zino mulimu bi Snapchat, Facebook, TikTok kugamba obeera selfie omuntu obeera nga tosobola mala really bbanga ddene nga tofunyeeyo ka feedback oba ka message oba kantu okuva eyo omuntu eyo and that makes it actually very very exciting oba olumu n'okusinziira interests kubanga okusinziira maybe mu conversations oba engeri gye mu nyumyamu wabeerawo omuntu nga maybe aku interestinga mu kintu kye wali maybe totwalanga oba kikulu for instance maybe wabanga katifa abakyala ng'omwami oba boyfriend alina interest maybe let me even just say talk about volleyball or not even talk about football nga alina passion or interest in that area ajja genda okubanga era somehow abikunnyonnyola oba kubuulirayo ne ba superstars in that kind of area and ate ogenda okusanga nga ne interest yo teyaliyeeyo but slowly by slowly because abeeranga akyogera naawe ogenda olabanga mu Google searches ate naawe otandise onoonya ebintu ebikwatagana maybe volleyball or whatever interest wezibanga movies ng'ezo oba kati even where to watch from some of those movies wadde ennaku zino tubirabira waka Netflix n'ebirala but those days nga abantu bagenda mu cinemas oba ebyo ebintu ebimu real ogenda okulabanga obiyiga oba ogenda okubimanya simply because you're in touch with someone that you love during that kind of period. So for me, some of the interesting things I like about dating are going places and lying to each other. Lying? Yes. Okulimba? Okay. Be interesting abitya. Bwe muba dating ebiseera ebisinga temusobola ne bw'oba obeera wabi ng'osula mu kasingle room ko akangamba oli musajja kati oyagala omuwala akukyalire toyagala asooka ajje ewuwo paka nga amaze okukkiriza so you start going to different places. It gives you an experience to feel like oli mu your class.
let's meet at Protea, let's meet at these gardens. What again? So those things is a bit interesting. I'm learning a bit interesting. At one at your campus, campus, university. Also, nobody Mary Stewart. Guy, we are going to Mumba. It would not be interesting. And then together Mukateka we had there is some Kateka way. You feel like you've gone out one environment to another. Of course, now you start going to different places. They take you to ice cream. Ice cream Malakaria or opposite Fido Dido. So dating, yeah, interesting and ogenda ngako mu bufo bumwala zadde batasobola kola ki kutwalako of course muba olumu mwekweka so nze kya interesting nnyo naye nze kyendowooza Daisy ebifo bino bye tugendamu tekiri oba bazadde tebasobola naye olw'okuba nti environment eba ekyusa nti omuntu akututteyo si muzaddewo naye is a person you love oyagala so ekifo ni bwe kibeera usual kirabika ng'ekipya kati nga wagendanga wali within the university n'olaba nga ogenze out yet nakyo sense kyekifo kyennyini kyoyitako buli lunaku so what makes it very special is that omuntu oli oba omwagala nga bw'ogambye nti muba mugenze kwerimba nakulimba nti nze omanyi neno Kampala sijagala njagala USA era bwemaliriza genda n'olaba nga naawe ogenze mu US so anyway but what I know is that dating si kulimba kiri awo naye abantu babeera they start understanding mubeera buli omu ayiga munne Anti Isaiah nze kyandetedde okugamba nti mwerimba. It is very rare otunuuliramu where many people start from the starting point to the end nti yatandikira ku mazima. For example, when I was at campus abasajja baali bakwana abawala tetwali nabo but most of them would come driving cars which are not there. I'll give an example. There is a girl who, I think I gave that example, but I repeat it. Ngabawa kola mchitongole. Motoka ngeri written on bigambo bya kitongole. Nenga mgamba my car. You know? My husband's car. But bweberanga obwongo bw'obusiimuuse mu kaseera ako n'otandika n'okulaba ebintu ebiri obvious nga bwe you know you take very special. So kyempita okwerimba nti by the time you start discovering that abamu beewola n'emmotoka n'akulimba this is my car manyi emmotoka yange yafudde katola gidde mu bigere naye gwe bwe bagamba you believe everything so by the time you get out of this life ya dating tuka ku kituufu nti omwami wo talina emmotoka yeah, the general the most important thing is that you know okuyiga kubanga bwe tuba tudatinga ekintu ekyo kirimu okukavalinga bakutwalireyo kubanga ekikutuute mu kudatinga ogenzeku okutegeera omuntu ki ono omuntu anjagala who is this kind of person era in most cases obulimba obubeera mu dating impacting on so many people's marriages kati relationship bwe yatandikira mu omuntu obutakugamba ekituufu in most cases it affects marriage kubanga otuuka eri nga bakugamba nti enyumba eri yawe ye oli yakugamba enyumba ye genda okutuukayo agikuuma in fact nanyiniyo yali agenze bweru kuba ekyeyo n'agamba yagira okuwumirako so nze kyendowooza anyway it is a discovery moment nga wengambye mu kusooka nti dating is an investment in its own buli omu abeera you investing what you have so oli wa investing obulimba of course obulimba catches up with you if you invest the truth that reality also comes out at a certain point in time but general dating in itself is very exciting to the extent nti omuntu akugamba nze manyi ovuga ennyonyi naye nga tagirinyangamu oli nakugamba I know how to drive nawe n'ogenderayo n'ogamba nze oli omwami wange amanyi okuvuga but yet they don't know it. So, but Isaiah, what is that very interesting moment during your dating period? You may not mention names and places,
But of course, to share with our viewers, Chichiche Tubalaga, those interesting moments. But Chichiche have interesting in your moment. There is a sign opportunity. I never had the luxury of dating. First, nali sina sente ezitwala abawala out kubanga nze especially when nali ku university kubanga nze natandikira okutegeera what dating was. Nze nali sina sente nga ndaba abawala they have to eat out. Nze sina na sente ezegulira emmere nze kennyini kati nga saagala bintu ebyo saagala kweyingiza mu bizinesi zesisobola kati anyway kyanemesa nnyo okubeera ne ba girlfriend ku university kubanga omuwala aba ayagala omutwale out naye nga bwetokola ekisobola kati nze sisobola nakugamba nti this was my exciting moment in dating. Ate be exciting abalala. Nze kyemanyi ebye exciting abalala is what someone can offer. Kubanga era nange ekyanemesa is that I could not offer. Bobanga olina girlfriend, they expect you to take them out, ice cream, tomorrow you take them for fish, the other day you take them to the zoo, then mugende they want to go to the disco, ebintu bwebi. Kati nze nawuliranga nga mikwano gyange banyumako ebyo ebintu nembitya engamba owali dating is very difficult. Lillian, share with our viewers The exciting moments. Yes. The exciting moments dating. One, like I mentioned, ntobeera nga oli awo waliwo omuntu gwo expecting okukubira ku ssimu. Or when you want to talk to someone, instantly ajja kuddamu okitegeera when things are on well, ng'oli sure nti I have my X wali, my Z or whatever. I don't want to say the name. Name omanyi nti omuntu ono waali ng'oyagala omukubirako oba oli awo nga tosuubira na kukubira ng'oli olakasimu. You know, keeping your phone busy is something that is exciting. But also setting up maybe programs. Oba ezeza outing nga bw'ogambye nti tujja kugenda on such and such a day. Oba weekend kati ng'ebyo lumu maybe otubanga maybe tutandisa okukola. You have some things given the previous video gye nabawa, what I talked is that nange saatandika nnyo dating because I was someone who I wanted to complete my studies nga saagala bintu be interfering. And even then I wanted to be part of that when I also have some money on me. Nga sigenda nnyo ku relyinga ku muntu nti otuuke nga bending so much low like jangu toyina nazigulira soda oba olinde nti ate sina za airtime. No, that one nga tebiha. But being that nti olina omuntu gwe mucommunicatinga naye you move places nga bw'ogambye and also kubeera awo nga you're preparing, you know what it means nti you're meeting someone. You look out for your what you call your best, you know, outfit for that outing. Ochiraba nti oba if they are jeans, you know, ng'olaba zezo nozimatchinga no yobitegeera ebintu ebyo. How katinga bwe nagamba nti before we started, like for me I was someone very natural and not even an earpin nti you know nziteekako oba biki nze nga ngenda kyere clear. But with time ogenda olabanga ate olaba ebintu ebimu omuntu byakusuubiriza like to groom you into being a lady, someone responsible. How come you don't have even a handbag, you know? Kati gwe oba tonnaba really kitegeera nti it is something that is important. But in one way or another kikuyamba ekikugruminga n'obanga omukyala. And it is, I think it is exciting on my side. By the time really you complete to that final level where or groomed until now this is a complete person omukyala nga maybe wayina okubeera and things like that. Maybe there is okwongereza ku Lillian kyagamba kyemanyi ebiseera ebisinga obungi abasajja ffenga nze njogera kati kusaidia ffenga abasajja to seizing opportunities, the smallest opportunity possible, you're seizing
kati katugeze nganze kusaidia yange nali sina nnyo sente ku university, so I never had that luxury of taking people's daughters out. Naye kyenakola nga kutunuulira opportunity ki kati nga ojjukira ennaku ezo nga tuli ku university walingawo MTN mega bonus. It was a very exciting moment. 99% era ng'ozuukuka oteekamu ne alarm byaberanga ku kiro from midnight n'oteekamu alarm n'ozuukusa omwana w'obuwala ne mudeetinga n'okuba simu ku 99%. Musajja watwandi tolina sente zikuba emisana kati omulinga saa mukaaga nga bataddeko era bw'agaana okwata ekiro kyonna osula bubi. Kati ffe abamu abatayina nnyo sente nga tetulina nnyo pocket money nga tuseizinga opportunities era ebiseera ebisinga obungi ffe abaami era tuseizinga opportunities. Wiiki ng'amanye n'owiiki agenda kutawaanya omwana w'abaana ngakubira buli ku makya nakugamba good morning buli kiro nakugamba good night naye nga taking advantage of that. Naye ate ekisinga okubeera exciting mukyo omwana w'obuwala naye abeera akyagala olaba nga it is care. So ideally dating itself makes everyone very happy. Totunuulira na ku budde bw'oyonoonye kubanga oyonoonye obudde ekiro kyonna oli ku simu n'ozuukuka ku makya nga you're very unproductive naye at least ng'omaze okutuukiriza kiri. So as we move on, don't forget that you're watching the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Kati nze ekya interesting ennyo, one of my interesting moments is taking me out and giving me a surprise gift. You know, when twabeeranga nga tukyasoma, however small the gift was, like oba kasita omusajja akugamba nti akwagala nagana kati olwaleero tugenda hotel kafukangambe Serena, yes. Nemutuuka eyo n'ogenda n'akukima nemugenda jjukira mwenna bakampasa zimusoma nemutuuka awo n'akuwayo ka present nabaga bakasaawa gokka olina engeri gye nafiiringangamu nti yes special person ewagwa mu bintu ndi mu bintu mvudde mu bintu. So those were some of my interesting moments. Of course we'll receive this ate like Valentine's Day kyalinga kiyitidde ng'olaba abaana ono amuleetedde ebimuli oli amuleetedde bonabona abadeetinga minwala abazannya then n'olaba kati ku time y'okugenda out ani gwagenda out naye ali mu state of quagmire. Yes. But that notwithstanding anyway, tulina ne those annoying things when you're dating. What are some of those annoying things ebyabanyiizanga mmwe? Because tetwagagenda generally, but while you're dating, Isaiah wadde otugamba ti dating, at least dating. Yes. Kati biki ebyo ebyakunyiizanga ng'odatinga n'ogamba butuufu kakati ebintu generally kansooke njogere on a general perspective okusinziira ku experience yange nebyendabyeko ebintu ebisinga okunyiiza abasajja omwami ng'akuyise ku date gwe n'oleeta ba girlfriends bo bonna bakuwereke olina emperekezi omusajja omanyi ffe tusevingira ku dates buno kati bwe mba nkuyita ku date mba nakoze ka budget oluusi nga katuyisaawo nga bwengamba nti tugenda ku Serena nga zigwerawo ku Serena mpozi nga ne ka transport management kubanga tubamanyi mwe ba sisters mugamba temulina transport aka transport osooka n'okateeka ku side kati sister bw'ajana nga guwa planning de soda ye n'agamba njagala wine aba akuse era ebiseera ebisinga obungi mu dating ndowooza ba sisters nammwe mulina okugenda mpola mpola omusajja bw'akugamba tugende ku date aba tagambye nti he has Bank of Uganda in his pocket era naawe ogenda mpola mpola omuntu ali responsible enough. You don't rush into certain things olindako naye ba sisters baffe abasinga oluusi
bwagenda ku date aba amanyi afunye chance ekula nokamumalemu amujemu akajanja yet in actual sense omusajja ono akutute out ayinza okuba ngaize your future husband gwe n'omukula n'omumalamu n'adduka n'okudduka n'agamba ono tajja kusoboka. Ekyokubiri, how we conduct ourselves, how do we eat, how do we behave. Omuntu akutute out n'otuukayo wenna ng'omagala tolinga kikankozesa ekigambo okumagala. Otute mu kifo sikigenda nga mundaba amataala nga nina okumagala. Tolina kumagala, olina okubeera composed. Nibakugamba nti katutwale Dubai, be composed. Ati oyinza okutwala mu kifo n'etandika okulaba kati ontute Dubai n'endaba luno wendwagala nga want to snatch it. This is the opportunity gy'ompadde. Lumo naliko somewhere nendaba omusajja yali alese girlfriend we for date. Nali ntudde kati ne batuuka muwala n'atandika ng'akomentinga ku buli kimu ng'ayogera kino omulenzi n'abeera frustrated ng'alaba aswala ate boogerera waggulu. Abantu bwe bati babeera boogerera waggulu. Kati baleeta menu n'atandika I want this one, n'asaba bingi ababiteekaawo. Bw'alya bw'ayita waiter jangu back for me this bw'ayita kale kwegamba ng'olaba omulenzi bamumazeeko emirembe. Kati bw'alya bw'ajja kutiiti batandika kale kyoba ngambye nti bw'oba ng'oli ku date you have to compose yourself, be gentle oba be okubeera gentle oba ogamba omukyala kibeera ki but you be gentle kubanga olina okubeera nga mukakamu bwe tugamba kale tusabe emmere my opinion nga tetunasaba mmere tekitegeeza nti I'm not going to pay but I cannot assist you. That is sense of responsibility. Ayinza okusaba byatamanyi n'asaba kamulali n'amulema n'oswala jjukira bw'oba oli mukyala osabye ebintu otandise okukolola weeyiridde wenna lipstick avuddeko olw'okubanga kamulali mungi kati olina okuba nga eyo composed nga osooka okulowoozamu what is the implication of what I'm going to say. Naye most people embarrass themselves on dates. Abasajja naffe oluusi we embarrass ourselves. Endya mbi oswankula bubi nnyo, olya speed nnyo, olinga emmere ogibye bubbi, ekirala you don't know how to use cutlery ate n'omulemerako, ebintu obiyiwa wansi, emmere weeno gyeyiridde, omala okulya toothpick tomanyi kugikozesa. Abantu abasinga obungi by the way etiquettes bayita public etiquettes tebaziina. Kati those are things that even delay our process for relationship. Omuntu n'atuuka n'atandika okugira mu bantu yeesokola wakatunulako bakakonakonako bakagwekwata wakiraba. So many people lack those etiquettes. Naye bw'oba ng'ogenda mu dating, I think you need to humble yourself down. N'omusajja ni bw'oba ng'omudatinga for the first time nga tomwagala can be gentle enough. Not nnyo sente even like especially first time like Tomani actually, because you're acting blindly, you don't know how much this person really has. Ate nawe kenyini ate naddala kinnyo mu bawala atambula naye wadde n'ekikumi nga tatambuddeko nakyo just in case of any wakiri agattawoko mwetaase. But we are trying to say nga Isaiah Agambe, you need to compose yourself. Okay, eno date tekuvuddeeko bubi, you know, because it's a planned thing. Ayinza okugamba ekyawo oba kale neweziba few hours or something. Ate ekirungi ennaku zino baabyamu ya mobile money. So okubira oli mpeeza yaka mobile wakintambuleko nako ku ssimu kitegeera ozeewala zibeereko just as backup. N'abawala abasinga tebakola ki tebabifaako whether the person has money or not, but have your have something. Then woba ogenze you look at the menu, omanyi ebiseera ebisinga manyi abamu tebaagala like declaring anti tagitegeera. You need to ask
babikuyitiremu mu bumpimpi kino kyekikinze kino sikitegeera obitegeera kiribeera kityaye than bring ebintu byonna nga biri mu kiri ate hot ogenda okwesanga olumu n'olulimi tetulumanyi ojja kulaba awali hot spice jagala kino togitegeera and then you cannot even say out bakuyambe or even nono omuntu gozze naye wakirimu ekube ku maama wano ozaaki kano kali katya oba kyala akugamba kukitegeera in most cases we tuba tetumanyi generally some of us what we do we are like ogenda kulya ki you get the point nosokompoza gwempoza ogenda kulya ki ekitera okugirira wano not that oyagala kumanya nti ali mu range ki somewhere somehow what can you really offer oba abamu tugamba when you place your order kyosaba nange kinja okusaba you simplified things okujjako wabanga akugamba maybe muli mukambula ali gwetomulyawo something naye bambi ebyo byogambye nti nebyo ebyokuwogana omuntu ajja tuuka muli maybe mu restaurant bakuleetedde menu and all that even men some of them tebalina real discipline ajja tandika awogana ze sente zenina tezijja kumala ebyo nokweraga oba kumasimu oba n'okuba essimu it is so boring abantu bakoba this is kino kya kaseera at least sente ziba teziriwo there is juice even then musobola ogenda awantu nga temwetagana who said it dating mwina kubanga mulya munywa there are many things you can do without you can meet and interact nga temwina kyemulidde temutaddemu na sente mutwe kyogenda nemwe embarrassing by the time even you date someone omutwala like maybe in a 5-star hotel have you first tested this person nti neba naleeta maybe whatever cutlery or whatever form or anything oba asobola obihandling bamulimu omuntu ngaye buli kyakwatako kyatika so really ogenda kuba osasula bintu byenkanaki so you need I think to go okujjamu ng'omuntu really you've interacted before and you know okutwala mu kifo kimu sobolekanawe kimu mubama abantu bamutwala first time lwe bayasa ebintu ne balwana ne bebasanzeeyo oba nayomba ne ba waitresses things like that so ebyo ebintu ebyo byetuwogerako nabyo it is really very very waliwo omwami gwemanyi yalwanira mu parking atanana kutuuka yali atuuka omukyala mu fede batuuka mu parking yali aparkinga newabeerawo yaleeta emmotoka speed n'agiteekayo kati omwami n'abuukamu namugamba mbadde ndeeta emmotoka yange mu rivansi gwe n'oteekayo bikijjayo emmotoka yo oli naye n'akaana okakana nga bikonde omuwala yaduka omuwala yalaba bokisa agamba gundi tolwana tusagala mwogere erinya gundi tolwana naye ng'ebikonde byanyosenyosa amapeesa gaweddeko busaati besisesise so sometimes we need to be careful kubanga ebintu ebimu byetukola actions zetutekinga mu dating ziba affecting ate abaami abamu agenda ku date teyetegese ayagala kulaga nti alina sente nyingi ayagala kweragira ku makyala ate abakyala bobeeragirako ennyo they don't believe in you kintu kyemanyi ku dating is that you have to be honest nze bwembanga nkutwala out there I have to be honest with you let's meet for a cup of tea omuntu ali responsible that's how you talk era n'omukyala naye ajanga amanyi omwami angambe we meet for a cup of tea ajanga amanyi don't give these false hope omuwala najanga amanyi nti omutwala okulya buffet n'otuukayo n'omuwa caayi ate nagamba olunaku lwonna teyalidde abadde alida abawala bano bw'obagamba teeri they don't want to disorganize their stomachs buli ekijanjalo temugitagenda kikwatako agamba nti owaayi mubirye ebintu naye gwe omuwala n'omuteeka mu mudi ya bufe n'atuuka n'ogamba tunywewo caayi n'ate ng'olagira
why don't you be very honest enough? No gamba, let's meet for dinner. Yeah, let's meet for dinner. Wa oyagala okulya. Olabe obaki yo kigenda mu nsawo yo. And me, I can tell you whether I have money or not. Zimalo okulya in Serena. I can tell you, well, my budget is not good enough to handle Serena, but I suggest tugende ku wano waliwo kifo kiwano kumpi. Tugende ku Wombo, tugende ku Baguma, tugende where I can manage. Hey, and I can suggest the menu to you. Waliwo ekyenyanja, waliwo fish, I mean nkoko biki, can you handle? Hey, so that when the person is coming, they already understanding what they are going to. Naye abasajja abasinga obungi basajja bannange. They want to show a different picture, and yet they are different people. Ate when you're dating someone ngomutwala ku Serena, and you marry that person and you want her to eat in downtown, that is also that thing. Actually, changu moving up from down to up, then from up to down. Kada abasajja abasinga bw'aba dating omukyala ayagala kweraga nnyo. Naye nze kambagule nti bwe nali dating omukyala wange kati bwe natuuka okudating okuli serious. One of the things was to be honest. Bwe mba ngenda mu meeting nga mugamba wali ninamuwadde ttaano zaffe tugende tulyeko. And up to now, by the way, if I want to take her out, I can tell her. Yeah, what? Waliwo yansizeemu wano emitwalo etaano. Lwaki tetulyawo ko kafe gy'abaazi? Okay, najja ng'amanyi agenda mu kafe gy'abaazi. So sometimes you need to, play your cards well. Naye abasajja ayinza okwagala promising mystery. Naye nga tasobola kimutwala. Tagendanga nayo. N'otandika okwewola weewoze emmotoka ya 20. Esuuti weegyewoza. Engato zeewo. Essaawa. No, wena n'ojja nga 99.9% you're not the person the girl is meeting. Now this girl comes into marriage, she's finding asanga engoye zagenda okwoza zonna nga zajula ebituli. But you have been dating. So I think honesty is very important. And also, what is important is that engage to presenting a man being honest and all that. Chiba chirungi nnyo on from day one on how you present yourself. We are seeing the picture of the head of the house, or the head of the family. Primary. The head of the home is who is the father, or the So Oze, but the way you're presenting yourself, enyambala bwetyo tosanyiridde nandiini naye enjala nga nazo zijjuddemu amaanyi oba wakomadde zisalako engatto zoyambadde ziri openiwe n'ebigere really because we look tutunula ne tulaba okay no Mr. Z naye fine owunya otya okuwunya wabeerawo no perfumes naye ate bambe waliwo eziyitirira bakwa eri natural but also ate n'ogyongerako zino eza bulijjo buli omu w'oyita n'ategeera Mr. Someone so and so obanga oli mu university where your person is bakuyengerera eri bakuwulirira kawo nga zirina cocktail. So with cocktail kawo, and this actually applies to both males and females. Fena tulina okufuba okulaba nti osooka ne weddaabirizaako internally n'abantu so that by the time of course omuntu go dating we think that we are looking for the best for the future weeraneko weekebere weechecking so that obeera presentable but also obeera mu dating. Of course abakyala tubalaba abawala nti you're meeting this guy naye ate ogenze n'abawala abalala bangi notamanyi oli naye agezesa kati mwawe obomutwalidde ajja nnoonyayo omulala ate because you may even not meet his standards nafunamu wotudde bonna bootutte banoonya so really you're risking so but also the men nabo tukibagamba ebiseera ebisinga mwagala nnyo okututwala ate mu mikwano gyammwe
abasajja Nebabakwana. ne batukwana ffe abakyala ate mwe muba temumanyi bw'ogenze weeraga, you know, weeraga is one thing but also you're showing off that at least you have someone, but then the people abasajja be mubeeramu bo ate baba bamanyi nti ate gwe nze omuwala gwondeetedde sinza asoose, and you don't know these guys can even batubuulira te luli gundi yaleeta ogundi kati gwoli wakusatu, you get the point. So ebintu ebyo tuba tulina okubiraba, so it is one of the things that ekitera otunyiza olumu tetutera byogera. You're always asking someone for an outing when you date, onkubidde esimu nga ggwe, but tugenda out ate nsangayo abantu abalala bangi, you know, so somehow bitunyiza lwako tetwogera naye it is one of the hiccups oba oli awo ng'owakinga ng'olaba kendeeza because it's a tuli babiri. When that time comes to invite other people tujja kubeerawo, but mugezeeko laba nti minimizing once in a while fine biba byafani biki but you need this privacy when we are dating within that kind of period. Actually, as I asked, we are all going to give you the most annoying time while we are dating. Besides giving you the general. Now I will start. Me, what annoyed me most when I was dating is this guy calls you, texts you, and buys for you chips and chicken. And after eating that chips and chicken, it doesn't even give you any transport refund. Yes. Excuse me. Nga kikunyiiza. Chanyiza ngubulira. You were at uni? Kunyiza. I was at university. You told me come. And the only thing you do for me is to give me those chips and then tell me bye. I was annoyed. Because at least it was a culture. It's a culture. Transport money. Yes, transport refund. It's like a workshop. Expectation. Yes, it's like kind of talk and pocket money. Yes. Choka student. Mpayo ezinzizayo. Chanyiza. Not even airtime. Nothing. Like nzize kulya chicken mo na chips then nongamba bye. Actually twatambula na terms. But back to uni. But there is yes. Omanyi ebiseera ebisinga obungi abaami fe abasajja era twagala abakyala abateekamu nko ngono student ate ayinza okubeera nga naye akudatinganga naye student yali student naye katika nkubuulira itaya onzijja lwaki onzijja eri gye tugenda olinnya transport kyokka gondeeze wano tulinnya transport naawe omusasula tutuuse mu takeaway. Let me be specific. We've come from campus. The takeaway was around Fidadido. I'm forgetting. No, Fidadido here, KPC. That place had I will not mention the owner, but I remember the place. It's a fast food. It's a fast food, but like it was kind of a classic place those days. Kati omuntu akulese okuva ku university mulinya taxi. Tokanga wandegeyo naona waliwo restaurants osobola ya chips ne mpaka wonga ku Fidadido. Tutudde. Twogadde omwanya mbulire all those nice things. You've told me that after this meeting, you're going to work, for example, or you're going to see your relative XY. Now me, I'm supposed to return back where? I know because Talina motoka. Kati ondese me on the presumption that tugenda kwatayo kwenda. Tewambulidde nti olina gy'olaga. Then after getting out of the takeaway, ngamba bye namulive. So you're waiting that maybe you're gonna come okay, this is the transport. Because you don't know why chakunyiza oba noli lwaki teyakuzaayo osanga mu conversations ezo waliwo kyewamubuulira nagwamu amaani naye nagwera olukaddeyo ekintu kyanyiza nze nze kyendowooza ebiseera ebisinga obulungi mu dating, one of the things we have to dwell with is the presumptions or assumptions or expectations. Mundu bw'agamba nti I want to take you out. Nze niba ogamba you want to take me to USA to date. I wouldn't want to have too much expectations. I want to keep myself low
until I reach there and come back. In fact, anyway, bintu ebimu ndowooza nabiyigirako ebweru gye Thank nali. you. I was going to tell you that your kind of reasoning is for bazungu. Yes. Nti omuzungu bwakugamba or someone abroad that let's go for an outing. Let me check you. Let's go out. So what I'm saying that as you're saying we should not have expectations. You should also factor in reality. Nti omuntu gw'oyita akulawa ali mu mbeera ki? Ojja kubeera ng'okuwa n'omuwala, for example, Isaiah. Omuwala oyo kimanyi bulungi asiiba waka, talina ssente. Tajja kugamba ng'omugaye nti jangu, ayinza okutaga nti sina transport, sina na za airtime mukubira nga ntuuseewo. There are some ladies abeeteeka mu class. Kati naye agenda kuzeewola, ng'amanyi nti ogenda muwa. Bw'anaatuuka, at least it's like a compulsory thing. Nga buno bwe mugenda mu zi workshop mu abakozi ba gavumenti. Nti omuntu okuyita workshop ya gavumenti, it is obvious. Oyagala tulina announcements. Yes. Nze njagala okuwa ku magezi abaana baffe ba sisters baffe abaana ab'obuwala nti omwami bwakuyita nakugamba I want to take you out noolaba nga toyina transport be honest. Kyogerere ewaka okusinga okuswala bakuleke mu parking ye Mukono ng'olina okuddayo ku university mu paaki Mukono tolina okudda ku university nga tolina transport ng'otidde omugamba. Wakiri one of the things is noonya w'osobola okufuna and you expecting omanye omwami ajja kuwa why don't you borrow nobeera ne backup wakiri obeere n'akasendeko okusinga ogenda n'oswalira wali n'otandika you end up dating another man from there. Isaiah, because usually we are now talking of this. Auntie, kati now you be chengezaako gamba nti if you cannot borrow, you don't have money on your own. Omwami akugamba linyawo taxi from Kampala yonsange jinji. You don't have money. What if something happens in the middle ngatona too? What are you going to do? So instead tell him at the moment sina sente bulungi naye bwe nafuna sente ngenda for a date. Don't worry, I'm in for this date, but let me look for money. And I think what Isaiah is trying to say is really important. Nti ebiseera ebisinga babeera maybe ffenna twesuubiza it can be on both sides. Nti kale n'omulenzi asobola olowooza nti nze omuwala nina ku ssente kati ng'olaba university abaana abamu basoma we bakola oba n'omusajja ayinza oba nga akutwala akola naye nga naye alowooza nti onaakola teetaaga ssente but bw'oba otaddewo ngu maybe we shall meet on such and such a day oba biki tujja genda out ebiseera ebisinga twesuulirayo gwa nagamba tetufaayo tujja genda out where so where are you going what is it that you're going to do is it for coffee you know we need to try and kind of unpack and how shall we go to be taking for granted oyinza wawa omusanga nga alina emmotoka yeevuga naye yali si yiye kati wano osuubira taddemu ne pointed high heeled you know ogamba agenda kupiikinga wali ajja kujja nga ali muki kubigere ng'agenda kutambuza kilometers kyokka gw'oli kuki ku high heels nga tosaana zitambuza gundi ezisingako. So I think we need to create this relationship and be a little to be honest because we are two parties. Buli omu alina interest mu kino ekintu tetulina kitwala nti kya musajja nze kubanga bankwana so ate baba bakwana so oli alina okuwa buli kimu no nawe faayo wadde bakwana alibuki oli waali kati mubuuze tugenda maybe on Saturday we shall have an outing on Saturday when bamunyumira through the week okay you talked about an outing on Saturday what is it like where you know how you know so that no manya of course ajja kubuuza oba kugamba etafaayo tugamba no go weefule nti oli mugezi I need to know how am I supposed to dress up is it a casual outing is it where bityo even then bw'obanga oyogera fine olamba okay before even days kati ngeyo instance yo okay tumaze okulya biki so we are going bidding farewell so from here where to how are you moving nze n'okuddayo ku university biki nze
oba oli ayinza obanga essaawa yafuna ne text message alina gwagenda osanga niyabaye kati gwakwerabidde nti alina n'okuwa alina okuba nga ayinza okuba yali yazinyayozina naye simply because nabasajja ebibabuzaabuza bingi nnyo essaawa yayinza naye yerabira nti ate alina n'okuwa transport number hey wait a minute wanzijje ku university nina okuddayo nebande sirina transport ng'amukyala tudde. You get the point. You don't just stand olowooze nti bwe mugenda abweru agenda special. No. Mugambe better sober. Obwongo bulina obanga buli sober all the time. You don't take things for granted. Kati bino mbibufe twabiyita mudda. But we have to get it from experience. So abaana abato abakyatulaba, there is nothing wrong to ask someone. Okumubuulira, be open oyogere, and even it doesn't necessarily mean to ina kubeera obuza sina transporting buli wakubeera is sina transporting the sina no. You can bring it in a better way of like okay ogenda out kirungi but how ngaze mbadde seetegese you get the point. I don't have sinabafuna means bulungi then ajja kugamba kikyotegeeza what do you mean mbadde sinafunawo bulungi transport zigeta wefuga okulaba nti naye olina kyogenda okweteekamu then you tell you oh don't worry I'll pick you up ngenda kuweeza sente kafune sente kati of course ogamba ompereza nezinanziza because you need to be open. We shouldn't take things for granted nga as if it's an emergency. And actually, Lilian, ekintu ekirala abasajja they are looking for very responsible women in dating. The reason why some men run away is because bamala okwogera nga atandika namala komesa ebintu bwebintu naye most men are looking for perfect abakyala abali perfect. Of course there is no perfect but they are looking for very responsible women. Kati wakutwala out nalabanga you're not going to meet that standard. Ayogera wano batexting on I want to meet you. So what we need to do sometimes is to show a sense of responsibility. Lilian babadagamba nti omusajja ayagala kumiitinga is saying you come to Jinja omanyi naawe tolina sente. Try to play your cards well oyogere ogambe munange nkyagezaako okwetegeka omanyi luno olugendo lwangu kaneetegekemu. Then when I get that, to be very much available. But even Jinja, if I'm staying in Kampala, I may be a student in Makerere. Together meeting at Jinja over the weekend. Why Jinja? No, I may not even ask why Jinja. Jinja is okay. It is his whatever. I'll have to ask, okay, Jinja, for how long and ngenda nkomawo over I have to pack my obitegere ebintu ngebe and how are we getting there and why is it that ogenda ku mukolo gwa mumbiwo oba tugenda ku outing waterfalls oba whatever wali ebinyuma bingi is it that tugenda mu hotel kusiba eyo to ayina okumanya lwaki and why and then depending, because at the end of the day, it is you who has the door, so you need to open it up. So kusarao, so that will also say, okay, akunyonyode, tugenda Jinja or the student, maybe Bumazeli lose. So do you have the time to be there for whatever period? Even then, are you ready? Even then, what do you go with? Yeah? So, working in your longer, based on whatever information, mubuuza ebibuuzo ebintu so that totuuka eri and then you're really disappointed otuuka mu mabire ne bakulekaawo because wano ebintu byonna bibuuliza mu kkubo mugenda ogenda olabanga byakugamba akugamba nti yakugamba maybe a week ago tujjagenda towabuuza aza kunonya kati okuva wandegeya biki Jinja Road obuuza kugamba tugenda mmalayo ennaku 3 simanyi biki obitege and maybe you may have even exams on Sunday oba early morning Monday naye akugamba 3 days really even newamwe wakabayinza babakwetaaga nga muzeeyi agamba ku Sunday tukwetaaga so you're here in something okiyimidde naye you cannot make it so really I think one of the things
making abantu failing relationships is having too much expectations during dating. Kibaletera nnyo okufailinga. Kati omuntu atayogera they are hard out sometimes baba bazibu to manage. Those relationships fail very fast, sorry. But people who are honest enough, I'm not only talking on the side of it, even men, yeah. Men should learn to be honest enough. You be honest. You don't lie to someone, omwana abendi n'omulimbalimba just because you are omulimbe, omuje ku university, omutwale ejinja, and you're not going to pay transport. You're expecting that she has transport, kubanga wawulira nti taata we ye Bank of Uganda. You don't do that. At least be honest enough and tell this person you end up with, please come to Jinja, don't worry, I will meet the post. Because omusajja yakitabe mama. Ate n'abaana ab'obuwala nabo sometimes baba bazibu. Oli abatana bana kumaliriza phone call nga yagambye nzija. Waliwo abo ba speed type nga tana ne wabanga omugezesayo like omusajja akutakinga for granted. If you're this kind of person of dating nga buli akukubira you are you have volunteered to date everyone, then you are going to suffer. The losses are going to be high. So sometimes I think we need to also be sober enough. Kusaidia abakyala, omusajja wakukubira you be sober. Now omusajja wakukubira omukyala you be sober enough. You don't let someone you don't let someone down by lying to them. Even then I wanted to find out, like, must we really accept each and every outing? It's just a restaurant. You're just there waiting. Yes, I'm an outgoer. Opportunity. But I knew you are assuming that person was what would you have done in that time? It depends. Catching me, I'm an outgoer. Where is the disco? Where is as soon as I get this call that there is this, I'll just dress up and go. There are those kinds of people. But now there is a sort of Salamu. There are two things here. We are talking about dating, not the outing. Outing, no, I'm saying when you're dating, you're not tied to a person. It amounts to becoming an outgoer. You understand? Until you're trying out. Isaiah kuyita mudate mukyeraba mukyetegereza Sam n'apita mbana akavewa Isaiah Sam n'engenda mbana akavewa Sam mpita n'angubira n'engenda. Then that is not dating. No, wait. I'm trying to look out for the right person amongst you because kati oba oli wa Sam nga wajjonje wasoosa akulengera oli ne Sam. It doesn't matter. Am I tied to you? Nze ndi mukazi w'oli okungambe. But there is that is those are some of the common mistakes. Common mistakes people do. Common mistakes people do in dating. Because there are reasons. There are reasons why we date. You are dating not just for fun. People Isaiah put that for fun. Ngacha kugamba ndi mu parking. Not there you're losing out. Ati yeka to web version Isaiah what do men really majorly think, so that we girls take out. By the time a man takes you out for a date, most they are men. Not by the time a man. So let me say men. I'm now their spokesperson. By the time a man says, I'm taking days out for a date, that man is in here and saying something better. Like what? Like proposing. Like either proposing or thinking this is the best person for me. By the time he says, I want to take you out. But again, like I said, we have to be sober. Because some people define dating as sex. By the time a man says dating, they are about to say something. Either they have made a plan to have sex with you, or they have made a plan to propose to you, or they are making a plan to marry you. To disappoint you. Or they are disciplining you.
disciplined. You see what you say? Disappointing is disciplining. Akana kagundi ako noka disciplining. Katolina okubanga nawe oli soba bulungi nga toliwo just available. Ng'osooka n'osoma embeera. You're playing hard to get. You try not to play hard to get, but you try to understand why. Kangalirian wagambi, why are you taking me to Jinja? Omusajja omanyi nti agolwa okuyimba we are going. Nganyagata bambuuza. Why are you taking me? By the way, let me tell you, especially you need to know where you're going. Oh, you gotta love too much love. There is a Cambodia, especially during this current situation. Abana baffe bano ba young sisters baffe tubabuli. Don't just run. Olwokuba bakugambye tukutwala Jinja. Nodduka budduza emisinde. First understand what is the intention of this day. What if omusajja ono akulima nti agenda kudatinga, yet they are doing such different things altogether. The plan is to actually sell you over, to traffic you. Ate for you women, you're very vulnerable. So you have to ogwa mu mikono gy'omusajja nga muli mu room abantu asobola okukola kyayagala. Kati olaba with that we can also relate to relationships workplace. Workplace ennaku Monday to Friday for some, ababakola even Saturday. Simply because you have someone you're dating within the organization. You're vulnerable, nasobola okugamba jangu ku office maybe ku Saturday. Assuming mukola Friday. They take advantage of you from office. You don't know office is better than cameras, which you got those things. But dating mu office yoshtegera. Never molesting mu office weekend, even during work hours or even after. You stop at I'm very early in the morning. 5, 6 go over because you're dating. Really? So what we are talking about being sober is something very important. Even then, why is it fine to especially outings? Encourage so much to be out, not so much indoors. Why don't want to apply movies all the time? Ayagala movies na inviting a waka or even in a friend, making even things worse. Naktwala in a friend's house. But omani na wajabera naye kasa ajja kutwala mu makaga mukwano gwe. Because yefula ayagala nnyo okulaba movies jakutwala mu nyumba ye gemulabiranga movies n'ebintu ebirala. At the end of the day mubeera mu sex which tebigenda kuyamba. You're not even ready for it. You're not ready for it. And you don't know. You're just meeting within the period. During dating a 1 month, you're going to curse you're like, what is this? Because you're not taking things, you don't read about some of these things. If I'm saying our child or wala, babera so closed, tayogeda out. Yekweka, bera nisala sijja kubulira baba sijja kubuza, nobera omuntu nga akwezinzeeko naye ng'ebintu at the end of the day by the time you realize akumalidde ebiseera akulwaziza akoze ebintu really bingi n'abeewa mu olumu abamu bafunirayo n'embuto tamanyi na muntu yasoba baba meetinga wherever nti we are party time animals or whatever ate kati ekirungi batuyambaako naye ate ogenda okulaba nga there are many people that are really facing challenges mu mbeera ezo bwezityo. So it is important we get out to talk. Introduce someone. Daisy meet my but it doesn't necessarily mean to remember out at it. But minimize indoor dating zezo. That's it. Isaiah. Chintu chotasola kugumira indoor dating. Assuming you're dating, what is that thing that you cannot stand on the other partner or the girl? Nze kusaidi yange ojja nakwogera n'abasajja kati kunze ng'omusajja yabetingako natandika okudatinga. One of the things I didn't like omukyalo okunsaba transport. Why? Okunsaba nti nsaba transport sina sinzizayo mpa transport wange wambiseko wambise awe tumaliriza bwenzikuba siddamu kukubira
kubanga nze mba amanyi nti I have to take responsibility. Sagala banzijukize kubanga nze mba ndaba nga ono mukyala wa speedi nnyo. Tonasasula bill. Toziwaayo. Don't forget to subscribe, like, share and comment. I've enjoyed this show because we are getting the male perspective of dating. Omanye biseera ebisinga tuba tulowooza abakyala Africa ffe abalina perspectives. Naye mweno show we are also giving you the male perspectives and male personalities never speak out about these things. So Isaiah, we are so happy that in Juli Wano sharing the Navalabi views on behalf of the men. Maybe. Everything actually is setting up appointments. You don't like give feedback or really appointment you want to go in case of any change ntitejja kusoboka kubeerawo nombuulira nti okusinziira buli bwe nagamba tujja genda maybe oba out on such and such a day naye kino kikyuseemu tetujja kusobola and then for you you're still expecting nti that program is still on kati olina tepaka ku last minute nze niza noba neetegesedde engoye zange nazitegese biki nsiibudde omanyi kati abakufa ewaka nga kibeera nga si kyangu kumala gavaayo olumu n'olimba kangendeko mu town expecting that ojja meeting someone only to realize you're waiting omuntu takubuulira to try and follow up agamba kati abamu ayinza nga baali ku mukolo somewhere, you know, and somehow you get disappointed. So obutayogera mazima oba ne communicating as an effective communication omuntu n'omubuulira ekiriwo okusinziira olumu oyinza n'okuba nga osetinze program naye nga tomaze kwekebera to see whether kiwa planning nga kyekyo oba okyusizaamu olumu oyinza n'okwerabira nti oli wamugamba tugenda wano naye ate nga mugenda walala. Leave alone these emergencies nti oba wafunyeyo mulwadde or things like that. But of which believe it is important that we communicate. Okay. So having said and heard that, yes. Now, when is that time that you say dirotandika okugamba nalina okusinziira ku muntu ono bana abantu bentutte out ku depths ono akalulu kakutte ono Isaiah abasajja ddira omusalawo n'ogala naye abawala b'abandi batutte naye kakati ono akalulu gwe kakutte. Omanyi omuntu ng'anaasalawo teyeetaaga genda n'abantu 10-20 okutegeera nti ono mutuufu. Abasajja abamu in fact asobola okugamba nti nze mu bulamu bwange nandeetinga abantu 2 nenfunamu oba nendeetinga omuntu omu n'abanga ye mukyala wange. So nze ekintu kyemanyi ku dating, it's not that you must sample out. Olina okusampolinga abawala nga 25 okulabamu omulungi kubanga ne bw'ona dating otya you may never know that person in depth. Omuntu omulabako bulabi ate ebiseera ebisinga obungi abasajja sometimes they go out for a date for fun, for specific reasons. I want to have sex. Nga bwe nabagambye I want to discipline that kagalo kakola kino adventure, you know, things like that. But ng'onotegeera nti it is time for me to settle down. It's actually you, not the person you're dating. Bw'otuuka awantu n'ogamba well, I want to settle down. So you concentrate on a particular person to, you know, pay attention to that person. You're not doing you will never know the people you want. But bw'otuuka mu obudde obwo settling, you eventually, you know, settle down and look out on the one person. No matter who, of course, that's when you will know whether this person is for you or it's not for you. Otherwise, wabera n'abantu 10, then you are not ready for settling. So nze ndowooza nti okumanya nti kati yono
gwenjagala, then you have to pay attention to the person, that very person. And you may pay attention to that person. Nayenga ye kenyini ta paying attention to you. Then definitely you will know that this is not the right person. Kubanga omuntu wo ng'omuntu anabeera mukyala wo ng'omuntu anabeera mwami wo, you even see the way things are being done. What are those indicators? Neda, indicator number one. Indicator number one. Nga si ono omuntu ajja because ayagala kukuula. For instance, wabanga mukyala nga gw'oli mwami. Bw'olaba omukyala nga ye buli lwajja mpa ssente zange, gwe wandeese, lwaki wampi ssente? So compare transport nga tetunakola order. No, that person is not a right person. But a person who is very sober, no, olabanga, in fact, ne transport abatamuyina naye gamba, it's okay, don't worry, it's okay. Naye nga muli munda tamuyina. No, veranga forcing. You know, some people it may be pretentious, but actually there are people who are very much careful. Otani kokulaba, you know, such things are happening. Naye omuntu omukubira esimu, sometimes zitakwata akulimbye nti agenda kujja fedeti n'ogenda n'otuula wakoze ka order wagolodde abasajja tugenda ne mu saluni ne tusala ku kaviiri wagolodde wasabyeko ne necktie wa mukwano gwo ogenda okutuula wali n'otunuulira n'okatula ate ng'okuba essimu naye ng'agamba nzija ng'ali mu birala ali mu ba girlfriend be bali mu biiki bwakulimba nzija. You really believe that's an indicator to know omuntu si wo. Simu namba najijjako, the telephone number you're calling is not available. You know that person is not yours. So why you okubeerawo indicators wezi? Naye omuntu ali afuireko. Ate ffe abakazi abamu waliwo asitula ebintu binaabireta. Oyo si wo. Nga ye alaba yabiire. Nedda nze nga bwe mbagambye, someone has to be sober. Inze kankubuulire Daisy, if I say I'm taking you out, netutuukayo nga your character is actually the opposite of what I expect. She comes out with her big bag, ready to I go. see you. Nkugambye yo cabin to visit ngenda okulaba nga ku boda kuvaako suitcase stand. Ogamba it's okay, kati nga wangambye kanzije jasingira mbeerako wano. I will know this person has problems. You just transferring your problems to my house. You're seeking refuge. Awonga either I will run away or I will tell you it is impossible. So there must be indicators that show that Lillian is the best person. Hey, even the first day you meet, you can tell that Onomuntu is in for a date or is in for my wallet. Wanga wali abawala ava ku university nga yabuulidde buli omu mu Mary Stewart nga ngende nkulegayo yakijjemu enjawulo. Kati ajja buzinga akwetegekedde ng'agenda kuyiiya akuyiye buli ky'omugamba kiryoke. Mugamba tugende mu kaloogi kiryoke. Nga ye akubaza okujja mu sente. Naye ng'omukyala anabeera omukyala omutuufu. Oyinza n'omugamba, in fact you can even date her for a year. For instance, by the way, I dated my wife for 4 years. 4 years. Nga temulimu an element of sex. Abantu abasinga obungi bakiwakanye. But 4 years nga temulimu nga togambangako kakati kamulindire mu kafunda wali munyigirize. For what? Obanga kwata sana. Neither, but for what reason? For what reason? Can't you date without? You can date without. You have to test. Okay, testing. But there is also a time for testing. If you want which to is test, forever. Much more than just you can 4 years. test and even run away from testing. So there was that there is always a right time for everything. Right time. There are certain things that will happen without you hassling, like having sex. You don't need to hassle for it. Waliyo abantu abamu abasajja abamu nga wakufunirako ajja nakureepinga. The reason why he is telling you olinyewo border from Kampala to Jinja is because ayagala kufunza nga muliyo nga tosobola kuba nduulu. So sometimes we need to check out those indicators of the rightful person and the wrongful person. Omuntu anabeera a threat to your life osobola omulaba the level of the speed
speed gyatwala ng'akutwala taguddeyo. Indicators like some of them are after money, abasajja they're after beauty. Beauty. Others are about Nyanjula ntwala ewammwe nze njagala kumanya ewammwe biki. Nga tondaganga baganda. Speed, that speed for me. Nze mbanja kupulling out. Ate nze bwe nali ku university nali mbatya. Kubanga nze nga kwendaba omuwala ng'ajja speed with a lot of speed ng'amanya ono ajja kuntomeza. Nga nange nziruka. But when I see you're sober-minded, then we can, because it's a process. It's not just something that happens in an overnight and that is all. So that's what I think. Lillian, as we go through those things that you look out and say now, this is the person to look out for. Okay. Like, of course, when we start dating, personally, veranga or focus. You know where you want to go. And I believe by the time we date, to looking out for marriage. Okay. So byonna bye tukola ne tumeetinga ne discovering in terms of interests, hobbies and all that. Bibeerawo, but the circumstances under which this happen, nti ongambe tugenda out, fine. Are you choyogera kyekyo? Are you up to your word? Tujagenda no, fine. Webanga olunaku lutuusa and there is something. Are you communicating the change? Then nange ng'omuntu mbeera ne interests ezange. If I'm interested in the outing, nenkugamba maybe I would like to take maybe over only chips. And for you, because maybe you have a lot of money, you want to show that you can also buy for me A, B, C, but I'm not the type. I want only this. So, bw'obanga ondaga nti you're forcing on me nze ate buli kyestayagala, then somehow with time tujagenda nga tetumoving at the same pace. Okitegeera nti nebw'obanga, because there are people like maybe during dating nze nasalawo maybe kangambe nga bano abawala abamu agamba sifuna musajja atalina mmotoka. You set your standard nti gwe tugenda out because gwe oli waba kugambye genda out olina gendera mu mmotoka nga yekyo bolaba abamu osanga oli omusajja kasita ategeera gwe kyoyagala, he will force and abeere nga yeewola. At the end of the day ojja kulaba nga ate sinazize siyiye oba okutegeera. So omuntu olina okubanga you are yourself, nekirala ffenna twesanga nga buli omu tali perfect, naye akaseera ako kemubadde mwenna is there quality time in that newe bibanga tebigenze bulungi, because not every dating is a success. It will lead to what you want. Even then the conversations is a more munya. You talk about, okay, when do you expect maybe to get married? You're maybe at university. I think I'll get married in 10 years. But we're 10 years, can you wait until that period in time? Like you get yourself okusinzira. He wants to get married in 1 year. For you, is it okay with you? Are you going to waste this person's time that you need to give him time? At least I know you ready. Then ayinza okugamba ayagala married naye tayagala abaana, because all these things we get them as we interact. Ayinza okugamba I'm interested, I want to get married, especially wayinza oba mukyala oba mwana, but me I don't want children. Alikugamba, but for you you're someone who is like you're lovey-dovey of children and you're like no, please omwinobera realistic, nimwogeraganya okusinziira, because with dating olina okubanga otunula gy'olaga and you see if this person really fits within your interest oba byoyagala gwekennyini okutuukirizanga omuntu. And of course nebirala nga like prayer, omuntu musabi, omuntu w'abantu mukozi, because you have to look at things way beyond just the two of you, but what is it that will help you to make up a family? I know buvunanyizibwa
ewaabwe agamba abeera yeka naye wayinza okugamba tamanyi na baganda tamanyi nabeewaabwe so and you're this person who is looking that far so byonna byonna ebintu ebyo kiba kirungi ne taking into consideration so that by the time you get to decide you're like fine ono y'omuntu because ayina ebisaanizo gwe byoyagala oba byomulabamu oba byolaba nti asobola okutuukiriza either n'omulaga maybe bazadde bo oba baganda bo oba mikwano gyo you see like the person really fits. That's what I have. Okay, for me to conclude it, I think twogedde ebirungi ebibi ebitusanyusa ebitunyiiza naye amagezi genjagala okuwa abantu abali eyo nga munoonya nga mudeetinga gali nti ku birungi n'ebibi byonna byofunye okusalawo nti ono gwe ngenda naye tewali muntu atuukiridde we must learn to decide what we can stand kiki kyensobola okugumiikiriza ekyokulabirako oyinza okufuna omwami nga mufuuyi wa sigala ng'ebiralagana byonna birina naye nga habit gyalina for example is kufuuwa ki sigala and where you feel you cannot stand smoking don't waste your time because this is going to be your lifetime partner. So to me, as you're dating, try to look out for those habits that you can stand or change and those ones that you cannot stand or not change. I don't know whether I'm clear until waliwo bw'okola lisiti n'ogamba nti kale omwami wange omulaba is an outgoer. I mean ono gwe datinga agenda nnyo out. Can I stand a person who is an outgoer? Oh, who drinks? There are people that yes. Anywa nnyo. Can I stand omuntu anywa? Ng'alina ebirungi n'ebibi. Kati olina okuwenga n'ogamba kino mwenzi. Can I stand omwenzi? Naye nga tankuba. Ono ali violent. Naye ono ali quiet. Oba ono yazaalako alina abaana because naye ng'anoonya mubeezi. So some of those things nabyo bibaamu. So you have to make out your list of what you have observed during the dating period and see what you can stand and what you can't stand and make your final decision based on that. So mubadde balabi balungi tubeebaza okuba nga muwaddeyo data wammwe obudde bwammwe mutuwa views zammwe era video eno tugikoze nga tubeesinga ku comments ze mwakola nga mwaenjoyinga nnyo video yaffe yasooka tubeebaza okuba nga mutuwa obudde bwammwe mutulaba mutuwa likes mutuwa ebirowoozo byammwe. You've really supported the Sisters Empowerment Show. Please keep subscribing, encourage other people, share our videos, like, share, comment. Ola tudda ku bya marriage. Kati anti tubayigiriza. Tudda ku bya marriage, tujja baleetera abantu abalungi abajja okubabuulira. So that tubeera expectant. Ne Isaiah tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tweyanziza nnyo. Mwebale nnyo okuhostinga ku Sisters Empowerment Show. Lubadde lunaku lulungi. Kale.